Good afternoon. I will be presenting on the French Physiocrats, Physiocracy in the mid-18th century France. So, if we look at the French Physiocrats and what they advocated for, we can boil it down into one sentence. And that is that the Physiocrats were supporters of natural law and laissez-faire. And if we take the word physiocracy, it boils down to the rule of nature. So, physiocracy, when we're looking at the time period of when they occurred, they only lasted less than 20 years. But they're coming out of the support of absolutism and mercantilism in the late 17th and early 18th centuries in France. So, in some sense, they were a group of rebels, supporters of liberalism to a degree. And the founder of Physiocracy, or the French Physiocrats, is Dr. François Cuisenet. And we can trace the moment Physiocracy was born in July of 1757, when Dr. Cuisenet met his leading propagandist, Victor Riquetti, the Marquis de Mirabeau. And Cuisenet was a physician all throughout his life. It wasn't until later in his life that he began to become more interested in topics of economics. He was the physician to the mistress of King Louis XIV. And then 2 years later, he became the physician to King Louis XIV himself. And Mirabeau was as Rothbard calls him, a disgruntled aristocrat. So really, the movement of physiocracy had power and it had influence where these two people held their positions. And unfortunately, the Physiocrats developed a cult-like quality. This was mostly found in how the supporters of physiocracy referred to Dr. Cuisenet. They described him as the Confucius of Europe. They described his looks as looking similar to Socrates. And one thing that Mirabeau said was the three greatest inventions in the world were reading or writing, money, and the anarcho-capitalist, which was Dr. Cuisenet's most significant contribution to economics. And the tabloid was really this jargon-filled economic journal that was kind of describing how different classes contributed to one another in trade, as well as it had famous zigzags for creating this sort of diagram. But it was a lot of nonsense. Really, it really introduced the ideas of confusion in economics with aggregate data, econometrics. It was really a good precursor to Keynesian macroeconomics to some degree. But the sect, as it's called, lasted only less than 20 years because, unfortunately, Dr. Cuisenet passed away in 1774, as well as the Mirabeau was he had some slander against him by his own wife and children, and so he was kind of rejected in society. And then Turgot, he was a kind of a friend of the Physiocrats. He lost his position as the financial minister of France in 1774 as well. And then with Adam Smith's The Wealth of Nations coming out in 1776, everybody kind of rejected the economics prior to that book. So along with all the other economics, including the scholastics, the Physiocrats were forgotten in history as well. And then with the French Revolution of 1789, the advocacy for a monarch was rejected, which was an idea of the Physiocrats. So they went downhill very quickly. Now, what did the Physiocrats advocate for?
Well, they were supporters of laissez-faire and free trade, and they had two main contributions in their economics. One was their political economy, which they were very good at, supporting laissez-faire. The other one was their technical economic analysis, which was horrible. In their political economy, they really unveiled the mercantilist thought, and what the mercantilists said was, hey, we need to sell as much as we can and collect as much bullion and sit on it. And the Physiocrats really said, no, buying and selling are two sides of the same coin. Really, it's real goods that are being exchanged for real goods. This is how wealth is created. Money just plays as the intermediary between real goods. We want to buy as well as sell. But in their technical economic analysis, they preferred agricultural exports. They really did not care much for agricultural imports and manufactured exports. This was due to their bias towards thinking that only agricultural goods are goods of value. Everything else is kind of shifting around wealth, but it's not creating wealth. Agriculture produces new matter, produces new wealth. And even Quesnay had a quote something along the lines of, happy is the land that has high price in agricultural exports, and also doesn't have large manufactured exports or agricultural imports. I think the thinking behind this was that if you have high prices for agricultural exports, this money that is accumulated can then be used to purchase the manufactured goods in the country, and so this kind of keeps the prices high. I'm not too fluent with the thinking of that line of thought, but it wasn't too popular moving forward. So, as well in their natural law and property rights, they took John Locke's concept of natural law, and John Locke posed the question of who owns you? Do you own yourself? And so the Physiocrats, they said yes. And from the natural law, they helped derive natural rights. And from natural rights, they helped derive property rights. So it's a combination of the natural law and property rights to kind of make this connection that if you have property rights and you own your property, you can manifest your own happiness in your pursuit of exchanging goods, but you have to own this. You cannot go without owning the property or the goods that you exchange. You need the ownership of this in order to make these exchanges possible. As well, this derived their individualism, and the establishment of of property rights goes to the individual. So they kind of, in this sense, began to disregard the state as the entity that disseminates rights, and that's a very important contribution. However, when it came to taxes, for every laissez-faire thinker or liberal thinker, the question of is how much should taxes be, and who should pay for them is a very difficult question for liberal thinkers to work out. But with the Physiocrats, what they advocated for was l'impôt unique, pardon my French, which was a single tax on the land and the landlords. And this came from their ideas that only land was productive. It's agricultural goods that should be favored above all. And they thought that all other producers of different types of goods, they considered them the sterile class because they didn't produce much of value. They championed usury laws, denying the freedom to lend and borrow.
in the minarchist thinking, there's an inconsistency, and this inconsistency is if we're individuals and we're supposed to have this freedom, how can we have these rulers that can completely deny the concept of our freedoms? They can tax us, and they can get away with this violence that we're supposed to be against. So there's this contradiction. And the Physiocrats, although they were supporters of laissez-faire, they were minarchists in this sense that they were strong supporters of a monarchy. So the only way to achieve the desired ends that they have was through this top-down approach. And their idea was, let's just convert the ruler. Let's just make him a supporter of laissez-faire, and then we can get the type of political economy we're hoping to achieve. The issue with this is that having a laissez-faire political economy and natural law and property rights down to the individual goes against the nature of the state or the monarchy. The monarchies are interested in expanding their influence and power, and this ultimately means infringing on the rights of individuals, of their subjects, as well as in the market, the economy. So it's not in the best interest for a ruling monarchy to allow individuals to have the maximum freedom they can have by essentially eliminating their own institution. And I think this is kind of a Machiavellian perspective for the monarch to not only disregard the rights of the individuals, but to be even stronger, to be a stronger institution of dominance and getting its subjects to be subjects of compliance. But this was the contradiction that the Physiocrats fell into. And so once King Louis XVI came into power, he exiled the Physiocrats. He didn't like them, as well as Turgot. And so this is towards the end of the influence of the Physiocrats. They became completely dismantled. And they did leave some influence. In Germany, the Margrave of Duchy of Baden, Karl Friedrich, tried to implement the l'impôt unique, the single tax, and he put it in 3 cities, but only one was left standing with this single tax after a couple of years. And then again, after the French Revolution, the whole idea of supporting absolute monarchy was rejected. So Physiocracy fell by the wayside, and the last thing I'll say about Physiocracy is that Daniel Bernoulli, the founder of mathematical economics, came into the scene, and he tried to make the argument that economics can be a mathematical science we can take utils to make these evaluations and calculations in a cardinal manner of comparing people's happiness and really set the stage for what neoclassical economics was to become. But all I will leave you with is that you just have to remember, interpersonal marginal utility comparison is impossible to make. Thank you. Questions, comments? Yes, Stephen. Me ha recordado la fisiócrata como, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice que snake? ¿Cómo se dice que snake? No sé. No sé tampoco. No sé. Kenei, bueno. Me ha sorprendido porque era físico, ¿no? Él era físico y me ha recordado con la tesis que tiene un poco a los que ahora, a la disciplina que ahora se llama Econophysics, que lo que dicen es que si interpretamos el mundo como un sistema cerrado, pues la ley de la entropía en última instancia llevará al propio colapso del sistema.
o sea, el agotamiento de los recursos. Si asumimos que la economía es un sistema cerrado. Pues y eso me ha recordado un poco a los fisiócratas, y en este caso, como también era físico, pues, a esa idea de enfocarse en los recursos naturales, en que la riqueza viene de los recursos naturales exclusivamente, y que no hay esa forma de eso a través de la novedad, de la creatividad, pues entender que la realidad no es un sistema, la economía no es un sistema cerrado y que por tanto está sometido inevitablemente a las leyes de la entropía, sino que es un sistema abierto. Y que también pueden ocurrir leyes sintrópicas en este caso, que sean contrarias, pero de una forma también algo suplementaria a las leyes de la entropía. Y no sé, me resulta interesante eso, como incluso esa misma tesis se puede estar repitiendo por parte también de físicos o gente que se aproxima desde la física a la economía, pues esa misma tesis igual, ¿no? También tiene un poco también creo que ver con la tesis neomalthusiana. Los comentarios, ¿no? Y bueno, también me resulta interesante lo del impuesto único, ¿no? Yo siempre había entendido como que habían tenido denostado a los... Yo de los fisiócratas había escuchado lo de la tabla económica como origen de la matriz input-output y del entierro. También había escuchado, y luego también había escuchado la obsesión que tenían los fisiócratas con la tierra, pero no sabía que tenían un toque de ley natural, derecho de propiedad, incluso impuestos únicos, no sé, eso me ha gustado bastante. O sea, no me importaría que la ciencia económica fuera fisiócrata, en tanto que si luego se derivaran las premisas que ellos, de manera casual o no, pero por lo menos si la ciencia económica fuera fisiócrata, no tendríamos impuestos tan altos, ¿no? O podríamos tener un impuesto único o cosas así. O solo sobre la tierra, ya ves, qué maravilla. Ojalá. Sí. No, luego Hugo está muy conectado con ellos y luego pues, también muy bueno. O luego es buenísimo. Los fisiócratas, bueno, ahí está con solo la tierra es productiva, pero tiene muchas cosas muy liberales, son derechos naturales, etc. Entonces, Pero es que no llegó arriba porque era médico del amante del rey, o estoy yo equivocando, de Madame de Pompadour, o como se diga. Que el rey no era el médico, lo ha dicho Vicente lo del físico, ya me ha trastocado, pero yo lo recuerdo como el médico. ¿Era médico? Yo juraría que era el médico del amante del rey. Y el amante del rey es la que le abre las vías hasta el rey, pero igual lo estoy Era equivocando. médico cirujano. ¿Y es de dónde sacaba lo físico? No lo sé, pero como el profesor Babu no te decía nada, digo, pues será yo que me estoy... Pero es Kesney Matthew, is the doctor Madame de Pompadour. Madame de Pompadour is the lover of the king, right? Okay. Vicente estaba engañándonos. Así que como habla también, a pesar de ser muy jovencito, pues... Sí. Marco, what do you think about a single tax? Are you agree with that? Well, I think taxation is theft, so no, I don't agree with that. As far as the idea, I mean, if you had to have taxes, beginning with that premise, Great. I think it's a decent one. I don't know, I can't even say that. That contradicts my principles. But I think, what was it, the Georges, Henry George, they were supporters of a tax on land only. I don't know, I don't like it. Another question. What do you think about the tax the land? Yeah. Tax about a person. Tax by head or capacitación. O sea, do you prefer tax the land or a person? I think, The same tax okay. If I was the king and I had to make the decision, I think I can get more wealth taxing the land and how productive the land is used. Use that as a proportionate tax. Taxing each individual, again, people are productive in different ways and to different degrees. So taxing everyone
maybe more difficult. It may be more upsetting. Like if it was an income tax, everyone gets an income tax imposed onto them. There will be more anger towards the king. But taxing the land, you can still develop support from some of the subjects. So I think I would advocate taxing the land, but I don't know which would be more productive. Thank you. Muy bien. Siempre hago esta pregunta ahí. La escuela austríaca es una secta y el gurú es el mismo de nosotros, que no se puede criticar. Es verdad, sí. Sí, es así. No, y capella. Bueno, es que no me gusta capella. Y ahora va a salir la secta, bueno, voy a dejar, que digáis. Y luego ya si no, la sacamos, alguna secta que... Pero no hace capella. Imposible. No, que es sectas. Y ahora diremos unas cuantas. Pero la filosofía yo creo que no es una secta. ¿Tú crees que sí, Martín? Personas dicen que los austríacos son un cult o dogma. Otros tipos de economistas. Ya. Pero es verdad, tienes razón. Se dice que es una pseudociencia, realmente. Eso te dice también. Yo lo he visto muchas veces. No acaban de entender la metodología que se aplica. Yo creo que esos comentarios de al final de no comprender absolutamente nada de la metodología que aplicamos y cómo lo hacemos. Sí. Y es por contraposición al clasicismo. Al final, en una comparativa, lógicamente, al final es que poco tiene que ver una disciplina con la otra. Pero es una secta en el sentido que hay un grupo que es Mises y se siguen todo a Mises. No, porque tienes a muchos que... Tienes a muchos que... No, tienes a muchos que siguen a Menger todavía, Bayo y todos los que se siguen más a Menger. A mí me gusta prácticamente fuera, chicos. Hombre, claro. Si les echan, vale, pero si no. Entonces, tiene forma diferente de pensar, pero forma parte de la misma escuela. O sea, que no se han bebido de ella. Aunque se vayan alejando también poco a poco o cojan cosas de otras escuelas, pero al final las raíces son de aquí. Sí que les considero igual. Cuando estos obstáculos prefieran sean 100%istas o sean de la teoría de la liquidez, pero al final son diferentes conclusiones, pero partiendo más o menos de la misma teoría. Sí, ahí no tan importante las teorías, sino cómo se trata dentro. Sí. Bueno, la secta siempre hay un grupo y se sigue Y ahí no hay debate. no hay más. Vamos, Luis, dilo tú. No, que justamente por eso digo yo que precisamente una secta no es, porque yo creo que luego hay teorías que divergen entre sí entre la propia escuela, pero que no divergen por tres teorías, sino que luego se llevan en serio y incluso puede haber enemistad dentro de la propia escuela entre autores que han compartido época, ideas y ideas de raíz. Entonces, justo eso no es una característica que se le pueda asemejar a una secta. No hay un solo gurú, no está solo vuelta, eso hay muchos. No está a entrar solo. Y eso metodología se ve muy bien, ¿no? Sí, aquí tenemos algunos debates a veces también. Hay muchos. O sea, los debates son divertidos, de todo hay más buenas son divertidos. Porque se dan mucho entre sí. Sí, una secta no hay. Eso hace que no sea la secta ya, en la secta efectivamente no hay debate. Eso, yo creo que además enriquece bastante los puntos de vista que nos ha puesto. Luego las sectas no te permiten tener contacto con la familia. Y aquí todavía me dejan ir a mi casa. Padre mañana lo está intentando hacer con los campamentos de veranos y lo va lanzando a lo mejor un día. No volvemos. You know, though, I think that the Physiocrats had to be a cult because for the time, you know, Dr. Quesnay was publishing under his pseudonyms and students, even Murray was imprisoned for a couple weeks.
they had to be very tight. And I think this praising each other's essays was something that just, if you're coming out of mercantilism and you're advocating for laissez-faire to the degree that the Physiocrats were in natural law and being somewhat against, the governments, I think they're a natural part of that is that communal bonding. I mean, they took it to an extent of talking about the looks of Cuisinart, but I think there's something natural about that. Because if you look at the other political parties, conservatives, they praise Trump. What this and that. If you look at the Democratic Party, they praise Obama. And there's very much focus on appearance in many groups, even if it's an ideological group. I don't know why, but I think there's something to it. Like for the Austrians, it's the bow tie. I maybe as a symbol of Austrian economics or something. But it's like this has nothing to do with praxeology, but yet it's like a little symbol that just demonstrates some in-group type stuff. It's interesting. Sí, no, a ver, cuando se refiere a lo que es una secta, no. La razón no tiene tamaño, si son un grupo grande o un grupo pequeño. La razón es una sola. Lo que quiero decir, hay un fenómeno que no sé si se están dando cuenta, y si sí, genial, y si no, pues me gustaría compartirlo, que es Estados Unidos, pertenece a mi amigo, es un caso aparte, porque es un país muy rico que puede generar ciertas ideologías y no podría, o sea, es totalmente aislado a lo que un país, por ejemplo, como Latinoamérica, puede resolver. Lo que pasa es que como son el referente, pues copiamos, pero no fue la razón bajo mi punto de vista. A ver, me estoy iniciando, estoy entendiendo cosas, para mí es que está bien. Lo que pasa es que el gran grueso del mundo pues sigue la ideología estadounidense o anglosajona. Entonces dicen, no, todo lo contrario, la escuela austríaca pues son sectas. No, simplemente es por un tema de tiempo. En otras épocas ni siquiera era relevante quizás la escuela de Chicago en contraste a otras escuelas. O sea, lo que quiero entender es que no porque digan que son pocos, es una secta, significa que no tengan la razón. O sea, en muchos aspectos, una gran mayoría, y quizás con poco tiempo me dé cuenta cuando voy profundizando en el proceso acá, tienen razón. Lo que pasa es que el sesgo de Estados Unidos, que es un país muy rico, pero que tiene una forma de pensar diferente, obviamente aparta para mí el sentido común de la escuela austríaca. Porque ellos sí se lo pueden permitir. Ellos pueden permitir generar inflación, ellos son un país gigante y muy rico. Eso no quiere decir que el mundo entero tenga que ser lo mismo, no sé si me dejan entender. O sea, no es lo mismo. Estados Unidos es un caso aparte. Ya sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial subió de la 36ª potencia a la primera, o ya sabemos cómo se la historia. Ellos pueden generar lo que quieran, por decirlo así. No significa que esté bien, solamente ellos lo pueden hacer. Eso no significa que todos los países deban seguirlo. A eso, o sea, no es una secta, simplemente que ahorita, o sea, estamos con otra idea del mundial, de consumo, de no generar ahorro. Esa es la idea que tenemos mundialmente, y por eso dicen ahorro. Pues no me suena, claro. Pues todo el mundo está con el tema de consumo y piensa que esa es la guía. Entonces, si tú me dices de un tal Mises o un cortesano que genera ahorros, ¿qué? Eso es raro para mí. No es la razón, solamente que ahorita estamos en un mundo dirigido por el mundo anglosajón y por Estados Unidos que aparece en la cabeza, ¿no? Seguramente los pueblos austríaca, por razones, hay cierto sentido del grupo, ¿no? Y compañerismo también. Claro, porque la gran mayoría de la población piensa cosas muy distintas. Y también en la ciencia también, es decir, no solo sobre cosas políticas, ¿no? Sino también en la ciencia económica, pues la gran mayoría piensa que es sobre ciencia. Entonces, claro, y si además te dejan fuera de todos los sitios y miran al lado cuando pasas y no hablan contigo prácticamente, o no consideran que haces ciencia, pues claro que el grupo está más unido. Pero una cosa es que tener un grupo, otra cosa es que tener una secta. Entonces, me permite debate, que hay debate,
luego he tenido un debate con sobre el ego, o con otra también. Y luego no hay línea que se sigue ciegamente, sino se debate. No hay una idea que se beneficia monetariamente de los miembros de la secta. Más bien es al revés. El líder generoso da libros a todo el mundo y se deja contactos con Si se discrepa del líder, como mucho te dejaba de hablar un par de años, ¿no? Como le pasó a Máximo con Mises, si discrepabas. Y que yo sepa, el profesor Baruch llega a hablar hasta con reservistas, de vez en cuando. Sí, que hablando de eso, estaba trabajando en una respuesta a la crítica a la teoría monetaria de Mises, ¿no? De radio. Y no he terminado todavía, entiendo. No. ¿Y cuánto queda para ver? En mucha profundidad. He tenido un año muy complicado de trabajo. Ese sería también un buen debate. Si no hubiera aparecido el COVID, a lo mejor ya lo tendría. Pero para este año que viene lo tiene. Espero en un año, sí. Vale. Pero lo que sí que es una secta es el objetivismo, porque a la mujer, a Rothbard le quitaron ese, porque su mujer seguía siendo católica. Claro, le expulsaron, si aquí nadie está expulsado por ser musulmán o ateo. Pero a los dos se expulsaron porque es mujer. Por su mujer, y quitarla deja a su mujer. Claro. Eso sí se está bien. Sí. Pero aquí nadie se excluyó porque su pareja es socialista, por ejemplo. No, las dejan voluntariamente. Vale. Muy bien, pues hacemos el descanso. Venga. Y luego...